Hello, everybody. Today we will be looking at Yeger, the grammar section. All right. Um, Before we start, I would like you to know the tips that will help us during the grammar section. Я вам сейчас дам какие подсказки, которые очень помогут, когда готовимся к грамматике касаемо ЕГЭ. Okay? So, let's start. В чем надо себе вооружаться, чтобы быть потом уверены, что вы готовы? Первый – word formation. Word formation – образование слов. Каким способом слова меняются, как образуются слова. Word formation надо знать обязательно. И к этому тоже входит prefix and suffix, то есть приставка и суффикс. Слова надо знать, как добавляем приставки. Есть таблица к этому. Okay, next is translate into Russian if you find it difficult. Если сложно вам, приводите это предложение по-русски. Чаще всего структура так же, как и на английском, и смысл. Okay, another part is parts of speech. То есть часть речи, да? Это касаемо adverbs, verbs, adjectives, глаголы, наречия. Чаще всего они употребляют наречие, да? Окей. И как меняется наречие, в отличие от прилагательного. Окей, slowly, как вы поняли, там, действие или что-то медленно, быстро и так далее. А что еще обращать внимание? You need to read the whole part or the whole sentence. Читайте полное предложение, то есть не в середине ставить ответ, читайте до конца. Ловить смысл, а потом уже вставляем, делаем выбор. Следующее, tenses. Tenses это времена, да, по-английски. Часто они потребляют perfect, то есть вы должны знать свои perfect, совершенные формы. Например, как has, глагол, допустим, купить, has bought, has или have been buying, все формы perfect. Надо быть готовым к этому. И дальше надо еще, есть когда добавляют дополнительные слова. Обычно что добавляют? Только auxiliary verb. То есть называется глагол помогательный глагол. Такие бывают как is, are, were, was и так далее. Okay? So вот это помогательный глагол могут добавить в предложение. Но поймите, что он добавляет только глагол. Тот случай, когда есть глагол. Okay? Ну, например, was sleeping, were sleeping, have been sleeping и так далее. Alright? Вот к ним готовимся. Еще следующее, это местоимения, pronouns. Местоимения бывают такие, как, for example, you have their, them, they и так далее. We, our, ours, he, she, им. Вот таблица тоже есть по местоимению. Ознакомьтесь с ним. И что у нас еще входит? Если еще есть подсказка, если вы смотрели все, и кажется, что слова подходят в таком виде, который он есть, то есть все, и структура, и смысл, и все. Значит, что делать indicate? Это делать его отрицательный или положительный. Часто с помощью prefix. Пример тоже мы увидим на каждом предложении. Постараюсь, чтобы, we're going to try to see in practical, в практике, как это все работает. Okay? И passive voice, пассивный залог. Надо быть вооруженным пассивным залогом. Okay? То есть, например, was built by, was written by, this book was written by Martins. Okay, итак, погнали. Okay, so today we have a story, grammar story here. So let's read together and get the right grammar. So it says the story is titled Name of Alaska. Do you know the origin of a place named Alaska? The name Alaska comes from the word Alaska. Okay, we have the word mean. Какие формы mean object towards which an action is directed? Mean, то есть по-русски это будет
name come приходит слова, который значит или значит. So for word mean, нам дали слова значит, да, которые значат. It's a meaning, имеющие значение, значимое. Okay, so our right answer is going to be meaning. Yeah, okay. Object towards, okay. Next. So it's also known as Alaska, the Great Land, an allude word, Slavadana form, okay, from the same root. An allude word образован есть одно из корень. Образованный, то есть прошедшее время, да? Также самое случай. So formed. So we have formed from the same root. Its nicknames are the land of the midnight sun and America's last frontier. Its first nicknames were Seward's Folly and Seward's Icebox, to laugh at the Secretary of State who negotiated the purchase of Alaska from Russia. Which we have the verb consider. Foolish at the time. Смотрите слово at the time. Тот время. То есть тот время он был considered foolish at the time. То есть тот время он кем был? Was. Which was considered. Тогда он был, да? Was considered. Потому что at the time, в то время, он был, окей? А если множественные, which were considered, то есть они были, окей, учитываны или they were considered, присматриваны или considered, okay? All right. The next one says, have you seen the photos of a London Eye? The London Eye is a giant observation wheel. So we have the word locate. In the Jubilee Gardens of the south bank of the river Thames. So, который находится. So, in English, we need to say which is located. Which is located. Который находится. Okay? Well, sorry. So, we don't have is. Тут у нас нету which. Поэтому the right word would be the wheel located находится. У нас нету is. Если было which, тогда which is. А тут без which, so wheel located находится. Past form. Next, we have the word design. The structure designed by the architectural team David Marks and Julia Barfitt, husband and wife. То есть структура была designed кем, да? Помните пассивный залог, голос, passive voice, как я вам сказал, passive voice was, so the structure, один. Если было множественное, the structures or the books were written, они, а тут один. So, was designed, so we have the word was designed by these architects. All right, next we have when, okay, the word is when, the verb. They submitted their idea for a large observation wheel as a part of a competition to design a landmark for the new millennium. None of the entrants the competition. Никто не выиграл competition. Соревнования. So none of the entrants won. Никто не выиграл. Win one. All right. Next says they. However, the couple pressed on and eventually got the backing of British Airways, who sponsored he, right? He cheer, right? Okay, so this is a possessive pronoun. Who sponsored their project. Open. So we have clothes and personality. What do your clothes really say about you? Some people wear their personality. Как они одеваются? We have the word open, открыто, откровенно, да?
So, некоторые носят свои личность, как? So, some people wear the personality. Вопрос, как они это носят? Откровенно, да? So we say openly, как наречие, on their sleeves, while others try to hide it deep in the dark layers of their clothes. Nevertheless, one's clothes can often be a window into the workings of their head. Next, appear. In the past, people dressed in accordance with their rank, position, culture, and so forth. Back then, you could tell a lot about a person just by looking at them. Nowadays, a lot has changed. You can still judge a person by their, можно судить человек по его или по их, что существительно, да, нам нужен. Нам дали глагол, they gave us the word appear, а нам нужен слова внешность. So we have the word by their appearance. Okay, so next says we have express. But now it is possible to do so on a moral level, as people use their outfit as a form of самовыражение, да? Self, что одно слово. So it's a noun, существительное, okay? Self-expression. So we have self-expression. All right. Going on to the next. Says, for example, we have conventional. For example, plain simple clothes can show that a person is modest and doesn't like to stand out. Conventional clothes can mean that the person. So here, the ideal conventional fits the situation. It looks like it's correct, conventional, typiczne, right? But for us to get the right things, you must remember, запомните, что всегда надо менять слова. Не бывает, что слова останутся нетронуты. Okay, so we must change this. How do we know what to use here? Logically, по context. По context, все подходит. Conventional. Но как знать, как его? Значит, we need to read the next stage. So, right, doesn't mind being different or simple tensions. So for us to know, we need to read the next one, which now says doesn't mind, не против быть, differ, то есть отличающийся, да, от других, or simply enjoys attention. Если человек отличается от других, значит он not conventional, unconventional. So our word is unconventional. Okay, so it goes, unconventional clothes can mean that a person doesn't mind being so the word is differ, отличающий, но нам нужен быть, кем можно быть? Different, прилагательный. We different, okay? Or simply enjoys attention. The person could also be hiding behind his clothes, using them as a shield. Okay, next word, the last word we have is cover. So cover, all in all, clothes can definitely tell you a lot about a person. And if you take the time to notice, you might be surprised by what you, если, okay, обратите внимание, ты будешь удивлен, то, что вы заметите, да? So we have what you discover. Okay, so we're gonna do with this. These are the basic steps to how you could do your Yeগে exams, especially grammar. So we're gonna do more of these exams, and I'll try maybe to leave some tables, some content, some information below in this YouTube channel. If you enjoy this section, если что-то там захватил, что-то научил, пожалуйста, okay, please subscribe to this channel. All right, see you in the next video.